Welcome to Ignite PSC. KSEB Subengineer previous year question paper discussion ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്നും അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ തന്നെയാണ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. So let's start the video. First question. The factor to be considered while selecting the site of a hydel power plant. Option A, quantity of water available. Option B, head of water. Option C, accessibility of the site. And option D, all the above. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഹൈഡൽ പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ സൈറ്റ് സെലക്ഷന് വേണ്ടി എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സാണ് അല്ലേ. സോ ഹിയർ ദി ഓപ്ഷൻ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ ഡി, ഓൾ ദി എബവ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് ഓഫ് എ ടർബൈൻ is the speed at which it develop 1 metric HP under the head of option A 1 metric meter, option B 1 meter, option C 1 feet and option D 1 cubic meter. So what is the answer? Option B 1 meter. Specific speed in a unit endana? It is measured in RPM, right? The active recovery voltage depends on option A power factor, option B armature reaction, option C circuit condition, option D all the above. അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് റിക്കവറി വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റിക്കവറി വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ആർക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ. ആർക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ്റെ ടൈമിലുണ്ടാവുന്ന ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റിക്കവറി വോൾട്ടേജിനെയാണ് ആക്റ്റീവ് റിക്കവറി വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ റിക്കവറി വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് ദ നോർമൽ ഫ്രീക്വൻസി RMS വോൾട്ടേജ് that appears across the contacts of the circuit breaker after final arc extinction. Okay, and it will be equal to the system voltage. Here the question is the active recovery voltage depend on the factors ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പവർ ഫാക്ടറിന് അനുസരിച്ച് ആക്റ്റീവ് റിക്കവറി വോൾട്ടേജ് വേരി ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡ്, current will be in phase with voltage. So the active recovery voltage will be 0 in that case. Okay. അതുപോലെ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഓർ കപ്പാസിറ്റീവ് ലോഡിനനുസരിച്ച് ആക്റ്റീവ് റിക്കവറി വോൾട്ടേജിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേരി ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പവർ ഫാക്ടർ. നൗ നെക്സ്റ്റ് ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ. ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ്റെ ഡീമാഗ്നറ്റൈസിങ് ഇഫക്റ്റ് കാരണം റിക്കവറി വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ദ നോർമൽ സിസ്റ്റം വോൾട്ടേജ്. Likewise, circuit condition depend ചെയ്തിട്ടും active recovery voltageൻ്റെ വാല്യൂ വേരി ചെയ്യും. So here the answer will be option D, all the above. The highest current that a circuit breaker is capable of breaking at recovery and restriking voltage is option A breaking capacity, option B making capacity, option C recovery current and option D recovery voltage. So answer will be option A, breaking capacity. In carbon arc welding, the carbon electrode with respect to work is option A negative, option B positive, option C as positive or negative and option D none of the above. So here the answer will be option A, negative. Carbon arc welding എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? It is mainly used for welding copper and its alloys. In this method, carbon electrode is used which is kept negative with respect to the work if DC supply is used. If carbon electrode is made positive, then the carbon particles may have a tendency to go to the welded joint to make it brittle. So it is made negative with respect to the work. Clear? The filament lamp work at a power factor of option A 5, option B 1, option C 7, option D 0. Filament lamp എന്ന് പറയുന്നത് they are purely resistive loads. So there will be no reactive currents. Hence they have a power factor unity. Okay. So here the option will be option B 1. Which lamp has the highest luminous efficiency? Option A filament, option B neon, option C mercury vapor, option D sodium vapor. Luminous efficiency എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is the ratio of total luminous flux radiated by any source to the total radiant flux from that source. Okay.
It is expressed in lumens per watt. Therefore, among the given options, sodium vapor lamp has the highest luminous efficiency. It is having a luminous efficiency of 45 to 50 lumens per watt. So answer is option D, sodium vapor. In illumination, space to height ratio is option A 1 to 2, option B 1, option C less than 1 and option D none of the above. Space to height ratio എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a ratio of horizontal distance between the two lamps to the mounting height of the lamp. Okay, so നമുക്കൊരു വർക്കിംഗ് പ്ലെയിനിൽ യൂണിഫോം ഇലുമിനേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ it is essential to choose a correct value for the space to height ratio. Okay, so here the answer will be option A 1 to 2. Next question. The induction motor cannot run at synchronous speed because if so, option A rotor EMF would be 0, option B rotor current would be 0, option C rotor torque would be 0 and option D all the above. Synchronous സ്പീഡിലാണ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ കറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? There will be no cutting of the flux by the rotor conductors. So there will be no induced EMF, no current and hence no torque. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ സിങ്ക്രോണസ് സ്പീഡിൽ കറങ്ങുവാണെങ്കിൽ റോട്ടർ EMF would be 0, rotor current would be 0, rotor torque would be 0. So here the answer will be option D, all the above. Next question. Semi-closed or totally closed slots are used in three-phase induction motor essentially to option A reduce magnetizing current, option B increase efficiency, option C improve starting torque, option D increase magnetizing current. Semi-closed അല്ലെങ്കിൽ totally closed slots the air gap between the rotor and the stator will be very small. Air gap small ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ the requirement of magnetizing current to establish the flux in the air gap will also be very less. Right. So here the option will be option A, reduce magnetizing current. In DC machine, the armature windings are placed on the rotor for effective option A generation of voltage, option B development of torque, option C commutation and option D energy conversion. Armature windings എന്തിനാണ് റോട്ടറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? They are placed on the rotor for effective commutation. That is to make the commutation easier. അപ്പോൾ commutation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is the process of converting the AC produced in the winding into DC. Right. So here the option will be option C, commutation. Next question. The most powerful electromagnet in a normal DC machine operating at full load condition is option A field winding, option B armature winding, option C interpole winding and option D compensating winding. അപ്പോൾ DC machine full load conditionൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ field winding will contain the maximum ampere turns. Therefore, it will be the most powerful electromagnet. So here the answer will be option A, field winding. Which of the following is called as stray flux? Option A, armature flux, option B, field flux, option C, leakage flux, option D, none of the above. So as you all know, the answer will be option C, leakage flux. When a coil moves through a time-varying flux, the induced EMF present in the coil is option A dynamically induced EMF, option B statically induced EMF, option C motional EMF and option D both dynamically and statically induced. അപ്പോൾ ഒരു കോയിൽ ഒരു ടൈം വേരിയിങ് ഫ്ലക്സിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ the induced EMF present in the coil will be both dynamically and statically induced. So answer is option D. Okay. That's all for today's class. Class ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി do subscribe and share. Thank you for watching.